ওকে বন্ধুরা, আমরা এই পর্যন্ত ছিলাম। এখানে আমরা এসে দেখতেছি যে স্টেপ 54 এ কালার স্টপস অ্যালাউ ইউ টু ফাইন টিউন হোয়ার কালার্স আর প্লেসড অ্যালং দ্য গ্রেডিয়েন্ট লাইন। ওকে, এটা আমাদেরকে অ্যালাউ করে, কালার স্টপটা আমাদেরকে অ্যালাউ করে টু ফাইন টিউন হোয়ার কালার্স আর প্লেসড অ্যালং দ্য গ্রেডিয়েন্ট লাইন। they are they are length unlike the unit like pixel or percentages that follow a color in the linear gradient function. Okay. For example, in this red-black gradient, the transition from red to black take places 90% point along the gradient line. So red takes up most of the available space. তাহলে এখানে দেখেন লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টে 90 ডিগ্রি এখানে দেওয়া আছে, 90% থাকবে লাল এবং 10% কালো। ওকে, তো এটা করলে আমাদের 90% কালো থাকবে, বেশিরভাগ অংশ জুড়ে থাকবে লাল। In the linear gradient function, it is 75 color stop after the first red color argument. তাহলে প্রথম লাল এর পিছনে 75% কালার স্টপ আফটার দ্য ফার্স্ট রেড কালার আর্গুমেন্ট। প্রথম রেড কালার আর্গুমেন্টের পরে 75% দিতে বলতেছে। ওকে, তো আমরা ডু নট এড কালার স্টপ দ্য আদার কালার আর্গুমেন্টস, আচ্ছা অন্যান্য কালারের মধ্যে আমরা এটা দিতে না করতেছে। ওকে, 90 ডিগ্রি এখানে আমরা লাল কালারে রেড 90% বলতেছে এখানে আমরা, যেটা এভাবে আমরা লিখে দেখি কি দেখায়। রেড 75%, হ্যাঁ দেখি আমাদেরকে কি দেখায়। এটা দিলাম, সরি। ওকে, CSS you should have background property set linear RGB at 75%। ওকে, তাহলে এটা আমরা ভুল পদ্ধতিতে লিখছি। আমরা এখানে আমাদের পদ্ধতিটাতে ভুল, আমরা এখন শিখে যাব জিনিসটা। এখানে গিয়ে আমাদেরকে 75% করতে হবে। তাহলে বিশাল বড় অংশ জুড়ে আমাদের লালটা থাকলো আর কি। এই যন্ত্রণাটা আসলে বিরক্তি লাগে, অনেকক্ষণ সময় লাগে একটা জিনিস রেডি হইতে। আপনারা একটু আঙ্গুল দিয়ে টেনে বা দুইবার ট্যাপ করলেই জিনিসটা পরবর্তী স্টেপে চলে যাবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমাদের কম্পিউটার একটু আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের হলো। আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব। Now that you know the basics of how the linear gradient function and color stop works, এখন বলতেছে যে তুমি জানো যে কিভাবে লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ফাংশন করে এবং কালার স্টপ কাজ করে। You can use them to make the markers look more realistic. In the linear gradient function, set gradient direction to 180 ডিগ্রি। তাহলে এখানে আমরা 180 ডিগ্রিতে যদি দেই তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াবে? এমন দেখা যাচ্ছে। Congratulations, your code passes. Submit your code to continue. Okay. Next, set the color stop for red 0%. Red কে আমরা 0% করে দেব। The color stop green for 50%, blue 100%। তাহলে এখানে আমরা 0% করব, গ্রিন করব 50%,
গ্রিনকে আমরা করব হচ্ছে 50%, না 50%, আর ব্লুকে করব 100%। তাহলে এটা আমাদের এমন হচ্ছে। তাহলে শুধু এই রেড অংশটাতে আমাদের এই যে উপরের যে ইটা, এর মধ্যে আমাদের লাল 0%, RGB 50% হচ্ছে, গ্রিন আর ব্লু। ওকে, নিচের দুইটার মধ্যে আমাদের তেমন কোনো স্টাইল আমরা এখনো দেই নাই। Now that the color stops are set, you will apply different shades of red to each color argument in the linear gradient function. The shades on the top of bottom edges of the marker will be dark, while the one in the middle will be lighter, as if there is a light above it. Okay. For the first color argument, which is currently pure red, update the RGB function so the value for red is 122। RGB ফাংশনটাকে আমরা the green is 74 and the value of blue is 40। তাহলে রেডকে আমাদের করতে হবে 122, গ্রিনকে আমাদের 74, আর ব্লুকে আমরা 14 মাত্র। দেখি কি হয়। এই যে এই অবস্থায় চলে আসলো জিনিসটা। এখানে একটু 122 74 হচ্ছে এই স্টেপটা আমরা আবার করব। এখানে আমাদের এটা হচ্ছে for the first color argument which is currently pure red, প্রথম আর্গুমেন্টের কথা বলতেছে আমাদেরকে, সব জায়গায় না। 122 74 আর হচ্ছে 40। আসলে প্রচুর সময় দরকার এই জিনিস শেখার জন্য, প্রচুর সময়, প্রচুর প্র্যাকটিস। এমনিতে কেউ মানে ভালো করতে পারবে না এই লাইনে, যদিও আমি বুঝতেছি, কিন্তু মানে করতেছি আর কি। Now modify the second color argument in the linear gradient function which is currently pure green. Linear gradient after the RGB function to the value for red is 245। Okay. সেকেন্ড কালারটাতে আমাদের 245 দিতে বলতেছে। গ্রিন হচ্ছে 62 এবং ব্লু হচ্ছে 113। RGB 245 74। সেকেন্ড আর্গুমেন্টে দেওয়া দরকার ছিল। অনেক রাত, 1:30 বাজে রাতের, মনোযোগও দিতে পারতেছি না, মনোযোগ একটু বিক্ষিপ্ত আছে।
ওকে, সেকেন্ড আর্গুমেন্টে step 15, finally modify the third color argument in the linear gradient function which is currently pure blue. 3 নাম্বার আর্গুমেন্টটা আমাদের করতে হবে। এটা পিওর ব্লু আছে, আপডেট দ্য আরজিবি ফাংশন। সরি, 3 নাম্বার আর্গুমেন্টে আমাদের এটা এখানে 162, 27 এবং 27 দিতে হবে। কয় নাম্বারটাতে দিলাম আমরা? হায় হায়, এত লম্বা জিনিস এটা হয়ে গেছে। তো মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে বারবার এই জিনিসটা ছোট বড় করতে করতে। এনিওয়ে, আবার রিসেট করে নিই। আমরা একটা কাজ করতে পারি কি না, এটাকে আমরা এখান থেকে এরকম করে ফেললেও তো পারি। থার্ড না, তাহলে এখানে আমরা 162, 27 আর হচ্ছে 27। Submit and go to the next challenge. The red marker is looking much more realistic. Eta much more realistic. Now you will do the same for the green marker using a combination of linear gradient function hexacolors. In the green CSS rule, change the background color property. এখানে আমরা এটাকে বলতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড বানাও এটাকে আগে, তারপরে আমরা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট মারতে হবে এখানে। ওকে, ইউজ দ্য লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ফাংশন, সেট গ্রেডিয়েন্ট ডিরেকশন টু 180 ডিগ্রি। তাহলে এটা আমাদের আগেরটার মতোই হবে। এখানে আমরা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট, এখানে আমরা 180 ডিগ্রি দিয়ে আমাদের হচ্ছে hexacolor code with 55 and red, 68 green, 0D for blue. Okay, তাহলে এটা আমাদের এখানে আমরা hexacolor code ইউজ করতে হবে। হেক্সার ব্যাপার স্যাপার শিখেছি। ওকে, এখানে আমাদের দেখি জিনিসটা কি দেখায় আমাদের। এসব জিনিস মনে রাখা আসলে মুশকিল নতুন অবস্থায়। 55, 68, 0D, এখানে কি কমা হবে কিনা জানি না। অবশ্যই সরি বলবে। আচ্ছা, কংগ্রাচুলেশন। তারপরে আমাদের হচ্ছে for the second color argument use a hexacolor code with the value
এখানে আমাদের সেকেন্ড কালার কোড হিসেবে আমাদের 71F53E। That's looking better, but the bottom edge of the green marker needs to be darker to add a little more dimension. Okay. Okay, in the same linear gradient function, add a hexa color code with the value 11, 6C এবং 31। এখানে আমরা 11, 6C, 31। অনেক সময় লাগে, নেট খুব স্লো। Even without the color stops, you might have noticed that the colors for the green marker transition at the same point as the red marker. The first color is at the start 0%, the second is in middle 50%, and the last. Okay, the linear gradient function automatically calculates these values for you. The place colors evenly along the gradient line by default. In the dot red CSS rule, remove the 3 color stops from the linear gradient function to clean up with code a bit. আচ্ছা, এখানে color stops. What does this color stop mean? আচ্ছা, একটা ক্লু নেই আমরা এখানে। background body set linear gradient যে কালার স্টপ গুলো, যে পার্সেন্টেজ গুলো আমাদেরকে উঠায় দিতে বলতেছে কি? বিরক্তিকর কাজ। If no gradient direction argument is provided to the linear gradient function, যদি কোনো gradient direction যদি দেওয়া না থাকে, it arranges colors from top to bottom. এটা উপর থেকে নিচের দিকে কালারটাকে অ্যারেঞ্জ করে ফেলে, or along a
180-degree line by default. Clean up your code a little more by removing the gradient direction argument from both linear gradient function. তাহলে লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ফাংশন থেকে আমরা যদি এই ডিরেকশনটাকে যদি চেঞ্জ করে দিই, মানে মুছে ফেলি, তাহলে এটা আমাদেরকে করবে 180তেই দিবে এটা বাই ডিফল্ট। আমরা যদি এখানে এটা মুছে ফেলি কোনো সমস্যা হবে না। স্পেস একটু কমাই দিতে পারি, তাহলে আগের মতোই আছে এটা। Okay, now you will apply a gradient to the blue marker, this time using the HSL function as color argument. In this CSS rule, change the background property to background. এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড করে ফেলতে হবে। HSL এ আমাদের use the linear gradient function and pass in the HSL function with the values 186 for who. Okay, এখানে আমরা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ফাংশনটা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ফাংশনটা এখানে দিতে হবে। আর HSL এ আমাদের 186 এখানে 70% আর এখানে 16%। দেখি আমাদেরকে কি দেখায়, সরি বলে কিনা। ওকে, ব্যাকগ্রাউন্ড with the value registration. Okay, 70 না 76। প্রচুর সময় লাগতেছে, কম্পিউটার খুবই স্লো হাঁটতেছে। কাজ করি আমরা এখানে এটাকে কেটে দিই। As a second color argument, pass the HSL function with the value 223। আরেকটা আর্গুমেন্ট যদি আমাদেরকে দিতে হয়, ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে 223, 90% এবং 60% এইভাবে দিতে বলতেছে। আরেকটা নিচে চলে যাব, আর এখানে আমাদের 223, এখানে 90, এখানে আছে 60। Your code does not pass, keep trying। 60% HSL, 223, 90%, 60%। ওকে, এটাকে আমরা and
and as the third color argument pass the HSL function with the value 240 for hue 56 for saturation. Okay, থার্ড 3 নাম্বারটার মধ্যে আমাদেরকে এই জিনিস করতে হবে। নিচে নামে করার চেষ্টা করি, এখানে একটা কমা দিয়ে যাই, এখানে আমরা HSL 240 56 56 42%। Submit and go to the next challenge. Now that the markers have the correct colors, it's time to build the marker sleeves. Okay, start with the red marker. লাল মার্কারটা দিয়ে শুরু হবে। Insert the red marker div element, create a new div element and give it a class of sleeve. এখানে আমাদের একটা div নিতে হবে। এখানে আমাদেরকে নিলাম sleeve নামে একটা। Create a new CSS rule that targets the class sleeve. Set the width property 110 pixel and height property 25 pixel. অনেক বেশি সময় নিচ্ছে একটা স্টেপ করতে। টু মেক দ্য মার্কার লুক মোর রিয়েলিস্টিক, মার্কারটাকে একটু রিয়েলিস্টিক লাগার জন্য গিভ দ্য স্লিভ এ ট্রান্সপারেন্ট হোয়াইট কালার। তাহলে এখানে আমরা ওকে স্লিভটা আমরা আচ্ছা দেখি আমরা একটু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে হোয়াইট দিতে হবে। ওকে, আমরা একটু HTML-টা একটু দেখে আসি। অনেক লম্বা সময় ধরে করতেছি প্রজেক্টটা, তো এখানে আমাদের HTML ওকে হেড বডির ভিতরে প্রথমে হয়েছে এই যে এটা কালার মার্কার, তারপরে ডিপ দিয়ে কন্টেনারের ভিতরে আমাদের মার্কার রেড, এটা ডিপ প্লাস মার্কার রেড, এটার ভিতরে হচ্ছে স্লিপ, আর এটা গ্রিন, এটা হচ্ছে
ওকে, তাহলে opacity describes how opaque, non-transparent something is. For example, a solid wall is opaque and no light can pass through. মানে opacity জিনিসটা হচ্ছে আমাদের opacity নামে আরেকটা জিনিস এখানে আনবে ওরা, যেটা আমাদেরকে এখন শিখতে হবে। opacity দিয়ে বোঝা যায় যে কোনো একটা জিনিসের ভিতর দিয়ে কোনো কিছু দেখা যাবে কিনা। যেমন আমরা যদি একটা ওয়ালকে মনে করি বিল্ডিং, স্কুলের বিল্ডিং মনে করি, বা কোনো একটা ধরা যাক একটা রুমের একটা দেয়াল, এটা ওপেক। ওপেক মানে সেটার ভিতর দিয়ে কোনো কিছু দেখা যাবে না, এটার ভিতর দিয়ে কোনো আলো যাইতে পারবে না। বাট পানি যেই গ্লাস দিয়ে আমরা খাই এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট, এটার ভিতর দিয়ে আলো আসতে পারে এবং আমরা দেখতে পারি এটা দিয়ে। তো উইথ দ্য সিএসএস ওপেক opacity property you can control how opaque or transparent an element is. সিএসএস এর একটা প্রপার্টি আছে opacity, এটা দিয়ে আমরা করতে পারবো কি, যে কোনো একটা জিনিস কতটা স্পষ্ট হবে বা কীরকম হবে সেটা আমরা নির্ধারণ করতে পারবো। With the value 0 to 0, 0 or 0%, the element will be completely transparent. And 1 or 100%, the element will be completely opaque, like it's by default. তাহলে এখানে সিএসএস opacity আমরা করে দেবো হচ্ছে 0.5 যদি করি আমরা এখানে, তখন জিনিসটা কি দাঁড়ায়, এই যে এটা হচ্ছে opacity। এখন এটাকে আমরা একটা কাজ করি, একটু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য 0 দিয়ে যদি দেখি, 0 দিলে কি দেখা যায়, এটা হচ্ছে এই যে 0 দিলে হচ্ছে মানে হচ্ছে কমপ্লিটলি ট্রান্সপারেন্ট, পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট এটা। এখন যদি আমরা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট থেকে এটা পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে, এখন এটাকে আমরা যদি 1.0 দেই, তখন এটা ওকে এমন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা 0.5 দিলে এটা মানে অর্ধেক ট্রান্সপারেন্ট হবে, এই যে আধা ট্রান্সপারেন্ট। Another way to set the opacity for an element is with the alpha channel. Similar to the opacity property, the alpha channel controls how transparent or opaque a color is. Okay. You have already set sleeves opacity with a named color and the opacity property, but you can add the alpha channel to the other CSS color properties. Remove the opacity property and value. তাহলে আরেকটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে আলফা চ্যানেল, ওইটা দিয়েও আমরা opacity জিনিসটা নির্ধারণ করতে পারি। ওকে, you have already set sleeves opacity with a named color and the opacity property, but you can okay, এটা এখানে আমাদেরকে বলতেছে রিমুভ দ্য অপাসিটি প্রপার্টি, এটা আমাদেরকে মানে সরাই দিতে বলতেছে, এটা রেখে লাভ নেই। আলফা চ্যানেল ফালফা চ্যানেল যাই থাকুক না কেন, এরাই বলবে আমাদেরকে কি করতে হবে। You are already familiar with using the RGB function to set colors. To add an alpha channel to an RGB color, use the RGBA function instead. Okay. আমরা আরজিবি জিনিসটা জানি কিভাবে কালার সেট করতে হয়। To add a alpha channel to RGB color, use the RGBA function instead. The RGBA function works just like RGB function but takes one more number from 0 to 1.0 for the alpha channel. তাহলে RGBA জিনিসটা আমরা এখানে ব্যবহার করব। রেড ভ্যালু, গ্রিন ভ্যালু, ব্লু ভ্যালু দিব, আলফা ভ্যালুতে আলফা ভ্যালু দিতে হবে। You can also use an alpha channel with HSL and hexa colors. You will see how to do that soon. এখানে আমাদেরকে
কিছু একটা এই যে RGBর বদলে RGBA জিনিসটা আমরা ব্যবহার করবো এখানে। RGBA ফাংশনটার ভিতরে লাল ভ্যালু, গ্রিন ভ্যালু, ব্লু ভ্যালু, আলফা ভ্যালু এগুলো দিতে হবে। স্লিপ ইন দ্য স্লিপ বলতে RGBA ফাংশন, এটা RGBA ফাংশন ব্যবহার করতে হবে to set the background color property to pure with the 50% opacity. ওকে, তাহলে এখানে আমাদের ওকে ওকে RGBA তে আমরা এখানে ওকে এখানে আমাদের রেড, গ্রিন, ব্লু আলফা ভ্যালু, তাই না? আচ্ছা, এটা আমার একটু কনফিউজড অবস্থায় পড়ে গেলাম। সব কিছু তো খেয়াল রাখা যায় না, একসাথে অনেকগুলো স্টেপ চলতেছে। তাহলে 255 255 সবগুলাই 255 করে 0.5। আচ্ছা, এটা সব 255 করলে তো জিনিসটা হয়ে যায় কি, সাদা। আচ্ছা, 255 করে দেখি। আর অপাসিটি 0.5। হোয়াইটকে আমরা মানে সাদাটাকে আমরা এইভাবে করলাম আর কি। ওকে, your sleep is looking good, but it would look even better if it was positioned more toward the right side of the marker. এটা ভালো দেখাচ্ছে, বাট এটা আরো ভালো দেখাবে যদি more toward the right side. One way to do that is to another element before the sleep to push it to the right. Get a new div element with the CSS cap before the sleep div element. Okay, it's a class cap before the sleep div element. তাহলে এখানে আমরা এখানে আমাদের ক্লাসটা হবে okay. আমি কোথায় গেলে create a new CSS rule to target the class cap. ওকে, আরেকটা CSS ক্লাস আমরা নিব, মানে একটা ইয়ে তৈরি করব ক্যাপের জন্য। এখানে ক্যাপের স্টাইল দেওয়ার জন্য উইথ প্রপার্টি 60 পিক্সেল দিব, এখানে হাইট 25। It looks like your sleeve disappeared, but don't worry, it is still there. What happened is that your new cap div is taking up the entire width of the marker. আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে আমাদের আগেরটা শেষ হয়ে গেছে, আসলে শেষ হয় নাই। পুরা এই যে স্লিপ যে ইয়েটা আছে
ক্যাপ যে টিপটা আছে এটা পুরাটা নিয়ে নিতেছে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। দিস ইজ বিকজ দ্য ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি ফর ডিভ এলিমেন্ট ইজ ব্লক। এটা ব্লক লেভেল হওয়াতে এই জিনিসটা হচ্ছে। সো when two blocks element next to each other they stack like actual blocks. For example, your marker elements are all stacked on top of each other. To position the div elements on the same line, set the display property inline block. এখন আমাদেরকে ইনলাইন ব্লক জিনিসটা এখানে দিতে হবে। ক্রিয়েট এ নিউ রুল টু টার্গেট দ্য both the cap and slip present। এখানে আমাদের ক্যাপ এবং আমরা স্লিপকে SLEEVE স্লিপকে আমরা ইনলাইন ব্লক। ডিস্টার্ব কেন করতেছে? স্লিভের আগে আমরা ফোটাটা দেইনি। ওকে, আমাদের কয় নাম্বার স্টেপ এটা? 80 থেকে আসছে কিনা? থাকুক এখানেই, আমরা পরে করবো। স্টেপ 79তে আসি নাকি এই স্টেপটা করবো? ইন দ্য লাস্ট প্রজেক্ট ইউ লার্নড এ লিটল বিট about borders and the border color property. All HTML elements have borders, though they're usually set to none by default. With CSS, you can control all aspects of elements border and set the border on all sides, or just one side at a time. For a border to be visible, you need to set its width and style. Add the border left width property with the value of 10 pixels. এটা border left width কে আমরা 10 পিক্সেল করে দেব। তাহলে আমরা 80 নম্বর স্টেপে এটাকে সাবমিট করে 80 নম্বর স্টেপে গিয়ে থামি আপাতত। ওকে।